Megan Hicks of I Run Far, and I'm here in Bom Jesus, Portugal. We're above Braga. It's the day after the 2016 IAU Trail World Championships. I'm with Sylvain Port, who finished third place yesterday. Good morning. Yes, good morning, Megan. How are you doing? How are you feeling the day after the World Championships? Um, the day of World Now that Championship it's now that it's the before day before the after, race. right now, you've just woken up. How do you feel? Tu viens de te lever, comment tu te sens le lendemain de la course quoi? Ouais, pas top. J'ai pas de super sens. Enfin, j'ai un peu mal à la cheville parce que je me suis complètement tordu la cheville. He said he has not very good sensation because during the race he turned in his left ankle at kilometer 55 and it was very difficult and now the ankle is injured this morning. There are sort of two races to talk about. There's your individual race and Team France's race, but I want to ask you about yours first. You went into this race as the defending champion. What was your mind like on the starting line yesterday? Alors, il y avait deux courses, il y avait ta course individuelle et la course de l'équipe de France. Toi, tu venais là pour défendre ton titre puisque tu étais champion du monde en 2015. Dans quel état d'esprit tu étais au départ hier matin? J'étais dans un état d'esprit très déterminé. Mon objectif premier, c'était clairement de défendre mon titre. Sylvain said I was very motivated by the title. I was the winner in 2015. I want to fight to conserve this title, and it was a good. I want to make a good race. As a defending champion, was there extra mental pressure, or for you, was this like any other race yesterday? Est-ce que pour toi, le fait d'être déjà champion du monde en titre, c'était une pression supplémentaire ou est-ce que c'était du coup une course comme une autre quoi? Non, j'avais pas de pression particulière. Au contraire, dans ma tête, je sais pas si tu vas trouver le terme, ça a décuplé ma motivation. Se dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y avait personne qui avait réalisé encore ce doublé du titre de champion du monde. Et je me suis dit, voilà, faut que tu arrives à le faire. Non, Sylvain say it was a challenge for me because nobody arrived to get two times the world champion title. So I want to try to get this challenge and to fight with the other guys for this object. Yesterday's race was unique because it was almost 3 hours of an 8 hour race or 8.5 hour race in the dark, 1/3 of the race. How did the nighttime play out for the front of the men's competition? Donc vous avez passé à peu près 3 heures dans la nuit. Comment s'est passée cette phase de la course avec les autres compétiteurs quoi? Le début de course pour moi était assez rapide. Au début, on avait penché sur à peu près 3 heures de course arrivé au premier ravitaillement. Je crois qu'on arrive en 2 heures, un peu moins de 2h50, un truc comme ça. Et ouais, début de course quand même assez rapide, mais très groupé. Yes, I played 3 hours from the start to the first aid station, and but we arrived in 2 hours 50 minutes. So it was a very fast start of the race, but not so fast because there was a group of runners, and it was a collective race for all. So it was in the rhythm of the race, and it was good but fast, but not too fast. For me, I thought that was interesting that even at 30K, it was a big group of men together. I mean, lately in competitive men's racing, we've seen a couple guys way off the front. En fait, vous étiez un groupe jusqu'au à peu près 30e kilomètre et après ça s'est détaché. Comment ça s'est passé en fait?
Juste après le premier ravitaillement, en fait, là, il y a donc Luis Alberto qui a pris un petit peu les commandes de la course, qui a imposé dès le pied de la première grosse ascension après le premier ravitaillement un très gros rythme. Et donc en fait, on a été deux en mesure de suivre, Nico et moi. Donc c'est à partir de là que en fait, tous les trois on s'est échappés pendant un petit moment. I was with after the station of Jerez. There was a group with a lot of runners, but at this time, Luis Alberto decided to go faster. And in the first climbing, it was a difficult climbing, and just me and Nicola could follow Luis Alberto, and it was the first time in the race where we take some time before the other guys, and this was the break of the future of the race. On the climb to the course's high point, it was just the three of you together, you, Nico, and Luis Alberto, and all the men back started. There was a large break to the rest of the men. It became clear very quickly after that the three of you were going to be the podium. At least that's what it seemed like from the outside looking in. Did it feel that way also, or were you also thinking about the men behind you? Est-ce que, donc, à partir du moment où vous étiez au sommet de la bosse, du point le plus haut de la course, vous étiez tous les trois, donc forcément vous pensiez que le titre et au moins les médailles pouvaient se jouer entre vous, ou est-ce que vous pensiez que ça pouvait aussi revenir derrière? Non en fait parce qu'on nous maintenait assez souvent quand même au courant des écarts. J'avais mon ami François qui était là pour me tenir à chaque fois des écarts, que ce soit devant et derrière, à combien ça pointait. Et je crois qu'à aucun moment on avait plus de 10 minutes d'avance. Donc à ce stade, sur des courses comme ça, avec un tel niveau, tant qu'on n'a pas au moins, et même encore plus de 5 minutes d'avance, c'est encore trop juste pour pouvoir se dire que on joue à tout prix sa place sur le podium. No, it was not. We never mind that we could win or get a medal, because on this kind of races the level is very high, and we don't know between 5 and 6 minutes. The guys behind us could come in front, and it was difficult. But Sylvain had some information from the staff and from his friend François, taking about the laps between in front with Alberto and in back with the other guy from France team. At the finish line, you and Nico were so close, a half a minute apart. You are kind of rivals in that sometimes one beats the other and then the other beats the other one. What was it like racing Nico all the way to the finish and finishing so close yesterday? En fait, Nico était très proche, vous étiez très proche à l'arrivée, très, très copains. Et en fait, vous êtes quand même bataillé toute la course, un coup devant, un coup derrière et tout. Comment ça s'est passé en fait? Comment vous trouvez ça quoi? Je vais expliquer un petit peu la course, comment ça s'est déroulé. Non, comment vous avez cette amitié en fait et cette ambiance quoi? D'accord, ouais. En fait, c'est vrai que sur des courses comme ça, où on partage autant. On partage autant en début de course, c'est vrai que quand on est tous regroupés entre coureurs, un peu difficile à expliquer, mais il y a un certain stade dans la course où on a tellement partagé de kilomètres, un peu dans la douleur, la souffrance, où chacun en prend le relais. Nico, pendant la première, après qu'on soit échappé, il a eu vraiment un gros moment où il était très fort, très bien et tout. Après, moi, j'ai un peu plus pris ascendant, mais on ne s'est jamais quitté, on est toujours resté en point de mire. Et tantôt, lui prenait le relais, moi le relais devant. Et au fur et à mesure, on se dépassait comme ça, on avait toujours un petit mot sympa pour se dire allez Nico, faut s'accrocher,
faut essayer de tenir. Là, derrière, je pense que c'est fait. Pour l'équipe aussi. Ouais, ça a toujours été. On a toujours eu ces petits mots-là quand on se croisait. Après, c'est vrai que plus ça va être marrant, mais plus on avance dans la course, et forcément, on est dans la difficulté, dans le dur, comme on dit. Et ça devient de plus en plus difficile de parler. He explained, I was speaking with Nicolas all the race. In the first part of the race, Nicolas was very strong, and Sylvain he was trying to follow the two guys very strong, but they always speak during the race for the motivation of each other, but for the title too of the team. Right. The first thing was for himself, but it was for the team too. It's very important for the French people for the gold medal for the team. But it was hard during the race, and after the kilometer 70, they were not speaking because everyone was focused on his race to finish at the best place. And he explained I was injured at my ankle, so he was focused on his race and not speaking because they were tired too. As you cross the finish line, finishing third place in the World Championships among a very competitive field, did you have a feeling of satisfaction yesterday? I know you said you went into it looking for being the first person to win the title twice, but were you still satisfied? Est-ce que du coup tu finis troisième et en fait tu étais quand même venu pour défendre ton titre et essayer d'avoir un deuxième titre? Est-ce que tu es quand même satisfait de cette place ou est-ce qu'il y a un peu une petite part de déception? Ouais, forcément, moi je reste honnête, hein, je suis resté un compétiteur et moi ce qui m'intéresse, c'est quand je me prépare sur une grande course comme ça, c'est de gagner, remporter le titre. Là aujourd'hui, c'est ouais, une troisième place, donc forcément un peu de déception. Je pense que c'est légitime. Tous on s'est préparé dur. Et moi, c'est vrai que je me suis préparé très dur pour essayer de remporter ce deuxième titre. Donc, ouais, un peu de déception. Et puis après, ouais, quelques faits de course, comme cette cheville qui me lâche au 55e kilomètre. Où là, du coup, ouais, on ne peut pas forcément trop à 100% de ses possibilités. Mais dans tous les cas, pour moi, lui, c'était vraiment le plus fort hier. Ça, c'était vraiment incontestable. Et puis après, au dernier ravito, où j'oublie mon dossard, où j'étais avec Nico, et j'oublie mon dossard dans mon sac. Et là, je vais échapper Nico devant. Yes, he explained he have a deception, that's sure, because he's a competitor first. And when you are a competitor, when you have a title, when you want to defend your title, you want to win, that's sure. And he trained very hard during a lot of months for this focus of the race with the French team. It was a very hard preparation. And, but now he say Luis Alberto was too strong yesterday. He was the best of the race, and some events of the race changed too, because at the third aid station he forget his bib in backpack, so he turned back and lost 1 minute on Nicolas. So after the aid station, he ran very fast to come back to Nicolas. Which you said the third? The third aid station. Was that at 70? 70, 70K? yes, 70K, yes, okay. 73, yes, 73. Late in the race to have to yes, do yes. that. And he was tired, but it was very difficult to come back on Nicolas. And after with the ankle, he couldn't fight at 100%. Well,
I hope you walk away feeling at least a sense of pride over your third place in a competitive race and over the complete dominance of Team France at yesterday's competition. Five men in the top 10 and many minutes ahead of any other team. You should feel a sense of pride for that, I think. What? I It's just a said train. that. Oh, I just said that he should feel a sense of pride over third place at a strong competition, as well as Team France's absolute domination of the men's field. Yes, c'est que bah, tu vois que la France a complètement dominé, donc tu dois être quand même satisfait de ça, quoi. Ouais, bah, évidemment, je suis vraiment super satisfait. Bah, c'est ouais, de ces médailles aussi par équipe, hein, parce que l'équipe de France, bah, on a un collectif de coureurs. Là, il y a 3 semaines, on a fait un super stage dans le sud de la France et qui permet bah, à chaque fois de créer un collectif bien soudé. Et forcément, bah, on a envie pour tout ce collectif, du staff qui gravite autour, qui est là pour nous, bah, de ramener ces médailles par équipe, quoi, parce que j'ai l'impression que au contraire, bah, c'est même peut-être plus important pour eux ces médailles par équipe que les médailles individuelles. He said, I was in. It's very important for the French staff and the French Federation to have a great group, and the group is very strong Right. because they make a training camp 3 weeks ago in the south of France, and during this camp they train very hard, but in always with joking, always with a good mentality, and never fighting in bad condition. Always positive attitude, and for the staff and for him, it's important too that they get the gold medal. Well, congratulations to you on your Team France gold medal, as well as your personal bronze yesterday. Thank you very much. Congrats again. Thank you. Thank you. Too. Thank you. Those Bye-bye. tourists. Bye bye. Yeah.